Ninth standard will continue this lesson, the yearly Tamil society and culture. Understand? In Sangam age, in the previous class, we saw about the political powers, the Vendas and the Valias, the chieftains. And today we'll see about this society in Sangam age. Society. And this society is, we can say it as a communities. Understand, the group of people, how they live, who were they called as. Understand how they were called as. So, the group of people, they lived from the tribes till the chiefs. Understand? The chiefdoms. And okay, and the Sangam age society, it is a tribal community ruled by a chief and to a large kingdom ruled by a king. So adella seithadha society. Society is what? A tribal ruled by a chief to a large kingdom ruled by a king. It is called as what we can say, the society. Understand? Now we'll see about what were the other people. Okay, the composition of the society, the transaction of the Tamil society by the Sangam times, we can say it as the clan-based communities, including the group of people. They were called as Panar, Paratavar, then Einer, Ulavar, Kanavar, then Vettuvar, then Maravar. These were the caste system, the people, the communities. At that time, there were no caste system. Because of the occupation, they divided the group of people among them. Understand? The Vendas, the chief and the associated of they belong to the higher class. King, avangaloda ministers. Understand? Avangalla first group of people. The society were divided into the highest class. Yaar abdin ketta king. The Vendargal solrala, mannargal avanga. Then avangalukku help pandra the ministers. And the priests who were called as Andanas. Andanargal சொல்றாங்கல்ல, they were called as priests. இப்போ நம்ம டெம்பிள்லாம் முனிவர்கள் சொல்கிறீங்கல்ல, அவங்கெல்லாம். ஓகே, Andanas. They were called as Andanas, and there were artisan groups and the pottery makers, the potters and the blacksmith. And there were, we can find the caste system only in northern India, but in south India, because on the people, the group of people, they were divided on the basis of occupation only, but not in caste system. Only in North India, there were groups in caste system. Understand? And the development and agriculture and the pastoral ways, they were very important. And there were many forests. So, we have the wild animals and the hunters, gatherers, and they pushed the forest areas. If they destroy the forest, those people, they'll do the agriculture. Understand? The natural laborer, manual laborers, they'll change. And the development of agriculture, the wetland region dependent on the use of the certain groups of people as the laborers. Maram vetradukku sila group of people irupanga. Understand? Apra hunters, group of people. Blacksmith, a group of people. Potters, those who are doing agriculture, the farmers. Then the fishermen, மீன் பிடிக்கிற தொழில், fishermen. So அந்த மாதிரி கம்யூனிட்டியில் there were groups of people. Understand? Then womenோட பொசிஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம். Women were frequently referred as mothers, then heroines,
விமன் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்களா? மதர், தென் ஹீரோயின் சொன்னாங்க, தென் ஃபாஸ்டர் மதர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி விமன் அண்ட் பானர் ஃப்ரம் த Panar families, dancers, then poets and the royal women were portrayed in the Sangam literature. So women கூட இந்த மாதிரி நல்லா டிவிஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. Okay, there were divisions and there were references to women from all the 5 eco zones. நம்ம அந்த இதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வெண்ணி குலத்தி குயத்தியார், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வெண்ணி குயத்தியார்ட்டு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இன் தமிழில். ஷி வாஸ் அ பொயட்டஸ், புலவர், தமிழ் பெண் புலவர் வெண்ணி குயத்தியார். அவங்க வந்து வில்லேஜ் வெண்ணியில் இருந்ததுனால அவங்கள வந்து வெண்ணி குயத்தியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் வி நோ மச் அபவுட் திஸ் 5 கிரேட் எபிக்ஸ். அதில் நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்டு த திணை நம்ம பார்த்தோம் இல்லை, 5 திணைகள் பார்த்தோம். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி places they'll do the occupation, the birds and the Umanar Kula women selling salt kuda showing that women involved in the primary activities. Understand? வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா சொன்னால், சம் இன்ஸ்டன்ட் சம் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன் சம் ஏரியாஸ் ஒன்லி they followed the sati because the husband dies in the funeral fire, the women they'll push the women. Sometimes அவங்களே போய் விழுந்துருவாங்க. ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த சோகம் தாங்காத அவங்களே என்ன பண்ணிடுவாங்களாம், இந்த ஃபயரில் எரிக்கிற இடத்துல போயிட்டு விழுந்துருவாங்களாம். Understand? These are all about the women. The next one we'll see about the economy. Economy means money. We'll see about money. Economy, we can know about that. The 5 திணைகள் பார்த்தோம். அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்னென்ன வேலைக்கு ஆக்குபேஷன் பண்ணாங்களோ they'll get the money. Understand? Agriculture, pastoralism, trade and money exchange, hunting, gathering and fishing depending upon the eco zones. அதான் நம்ம பார்த்தோம். In Kurunji, the people lived in the hilly areas, mountainous areas. Mullai, the forested and pastoral areas. Marudam, they lived in the river valleys. Pathom, they'll do the agriculture. And Neidal, they lived in the coastal areas. They'll do fishing. Fishermen they are. And Palai, they lived in the desert area. They were the hunters. So அந்த மாதிரி என்ன, because of the places they did the occupation and we know that they had the trade transaction also. Understand? And agriculture production எல்லாம் பண்ணாங்க. Crops they cultivated like crops like paddy, sugar cane, millets they were cultivated both in wetland as well as the dry land. Wetland la they cultivated crop like paddy, wheat and all because it need water much. And dry land la they cultivated the millets. Understand? There were irrigated tanks also. Adha nama paatha Karigalan, Cholan, Katana, Kallanai. Understand? Then Kaveri la Metu Dam. So idella andha kaalathile irunduchi, were constructed at that time. So they cultivated the varieties of rice also. The sennal na red rice. Understand? Then vennel means white rice. And the avivanal, that is, it is also a type of rice mentioned in the literature. Then rice grains were buried in the urns. பெரிய அகழின்னு சொல்கிறால பானை, அதுக்குள்ளே பூமியிலேருந்து ஆர்கியலாஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷனில் நிறைய உள்ள இந்த ஏர்ன்ஸ் எடுக்கும் போது அதுக்குள்ளே ரைஸ் இருந்துதான் கெடாமலே. அப்போ அந்த காலத்துலலாம் எவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியான ரைஸ் அந்த காலத்துலலாம் கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So these are all about the agricultural production. The next one, இப்போ எக்கானமியில் என்னென்ன பார்க்குறோம்? First one, agriculture. Second one, industries. Industries and crafts. The craft production and craft is specialization were important aspects of the
urbanization. நிறைய அதுக்குன்ட்டு இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் செய்யறதுக்குன்னே ப்ரொஃபஷ்னல் பீப்புள் were there at that time. There were various commodities. இந்த commodities ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற அந்த commodities தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இண்டஸ்ட்ரீஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Then next one, pottery. Pottery that you all know, the potters. The pots which were made by the men were called as potters. Pottery was practiced in many settlements and people use the pottery in kalam seiko. Kalam seiko, kalam seiko na kalam செய்றவங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதுதான் அந்த பாட்டர்ஸ், அவங்களோட நேம் தான் என்னவா, கலம் சைக்கோ. ஓகே. அண்ட் த டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ், டெய்லி தெல் டூ த பாட்ரி. ஏன்னா பானை தானே உடஞ்சிரும்ல அடிக்கடி, அதனால தெல் பெயிண்ட் இன் த பாட்ரி ஆல்சோ. தெர் வேர் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பாட்ஸ். இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க, தெர் வேர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாட்ஸ் அண்ட் தே வேர் டெக்கரேட்டட் வித் பெயிண்டிங்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கலர்டு பெயிண்டிங்ஸ். இங்கே இருக்குப்பா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாட்ரி ஃப்ரம் பொருந்தல் எக்ஸ்கவேஷன். பொருந்தல் அப்படின்ற பிளேஸில் ஆர்கியோலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படியே சர்வே எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த பானைங்கள்லாம் பூமிக்கு அடியிலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை வச்சு தான் they are saying. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? And they were rusted coated painting, black and red were potteries and different types of potteries they used. And next one, iron smelting industry. What is iron smelting industry, ma? That is இரும்பு, blacksmith சொல்கிறோம்ல, அதான் iron smelting industry. It is also one of the important industry because they did this iron melting industry like furnaces. Understand? Furnaces la terracotta pipes எல்லாம் செஞ்சாங்க. Then raw ore, இரும்பு ore வச்சு raw iron வச்சு they did all this. So how we know அப்படின்னு கேட்டால், because in many archaeological sites we found this iron making weapons and as well as the things which they used. For instance, in Kodumanal and Guttur we found many iron smelting areas. Understand? And in Sangam literature it speaks about the blacksmith and their tools activities and what were the iron implements they used for warfare அப்படின்னு கேட்டால் swords, daggers and spears. Okay. Then next one, stone ornaments. Ornaments means what? Jewelry. Understand? So what were the stone ornaments they used அப்படின்னு பார்த்தா, they used varieties of ornaments, while the poor people they used ornaments made up of ivory, this is clay, terracotta, iron. Understand? ஏன்னா ஏழைங்கள்ல the poor, even male and female, both of them they used this ornaments, leaves of and flowers. And the rich people they use jewelry made of precious stones, copper and gold. Gold jewelry கூட அந்த காலத்துல இருந்துச்சாம். Understand? Next one, gold jewelry. Gold jewelry. Gold ornaments were well known to the people in this period. Gold coins, அது கூட என்ன, we found from Rome. We used this gold. Evidence of gold smelting, அதான் gold smith, அவங்க தான் ஆச்சாரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. We found in Pattanam in Kerala. Understand? And the gold ornaments have been unearthed in the megalithic sites of Suttukuni, Adichanallur, Kodumanal and towns of Arikamedu, Keeladi and Pattanam. So these are all about the gold jewelry. And the next one was glass beads. The glass beads.
The presence of glass beads at the sides reveal that the people they used the glass beads. That is, understanding என்ன அப்படின்னு பார்த்தா the glass material, which material they used as glass beads அப்படின்னு பார்த்தா சிலிக்கா. அண்டர்ஸ்டாண்ட், சிலிக்கா அந்த மினரல் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, they made long tube மாதிரி பண்ணிடுவாங்களாம், small long tube, and they'll cut the tube like bangles, rings, like that. Understand? Other bangles are they'll use glass beads, various shapes, and they'll draw various what we can say the pictures, the various colors. Understand? In Arikamedu and Kudakadu, Kadalur, all these areas, from all these areas we can found about this glass beads, and they used the precious stones. The royal people, the rich people, they used the precious stones. So the poor people, they used the glass beads. Understand? Then next one, pearl fishery and shell bangle. பேர்ல் ஃபிஷரி இன் த சென்ஸ் முத்து குளிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, கடலில் ஆழத்தில் போய் முத்து எடுப்பாங்க, அதான் பேர்ல் ஃபிஷரி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த பாம்பன் கோஸ்ட் இஸ் வெரி மச் ஃபேமஸ் ஃபார் பேர்ல் ஃபிஷரி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த பேர்ல் இஸ் டிஸ்கவர்ட் ரீசன்ட்லி எக்ஸ்கவேட்டட் இன் த கீழாடி சைட். கீழடி அப்படின்ற இடத்துலேருந்து அந்த பேர்ல் எப்படி கண்டுபிடிச்சி எடுத்தாங்கன்றது நம்ம சைட்டில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் தே யூஸ் த ஷெல் பேங்கிள்ஸ், ஷெல்ஸ்லேயே அப்படி பேங்கிள்ஸ் மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் செஞ்சுருந்தாங்களாம். அண்ட் த பரத்தவர்ஸ் கலெக்டட் காஞ்ச் ஷெல்ஸ் ஃப்ரம் த பாம்பன் ஐலாண்ட் which crafted into bangles by the artisans. Understand? So these are all about the pearl fishery and the bangles. And next one is textiles. What were the cloth? Textiles production was another important occupation of the people. And the textile எப்படி பண்ணாங்கன்னு சொன்னால், we have the evidences of spindle whorls. பூமிக்கு அடியிலேருந்து எடுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் அண்ட் த பீஸ் ஆஃப் கிளாத் ஹவ் பீன் ஃபவுண்ட் அட் கொடுமணல், அதில் இருக்குது. அண்ட் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஆல்சோ, லிட்ரேச்சர்ஸ் டூ ரெஃபர்ஸ் அபவுட் த க்ளோத்ஸ் கால்டு கலிங்கம். அந்த க்ளோத்தோட நேம் என்ன? கலிங்கம். அண்ட் அதர் ஃபைன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ். பெரிப்ளஸ் ஆல்சோ மென்ஷன்ட் அ ஃபைன் வெரைட்டி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் produced during at the age of Sangam period in Tamil region. Understand? So these are all about the economic life of the people. And spindle whorls, abdina spindle, what is meant by spindle whorls na? The spindle whorls are used to making thread from cotton. Understand? So these are all about the economic activities of the people. They are agriculture, industries and crafts, pottery, iron smelting industry, stone ornaments, gold jewelry, glass beads, pearl fishery, and the textiles. The remaining we'll see in the next class. Okay children, till this you learn well, thorough it, and what you can say. If we started the classes like usual classes, I'll teach you more. I elaborate, I'll teach you. Okay then, all the best children. Bye.